In Paris, the Grand Palais is hosting an exhibition tracing the final years of the French painter Henri Matisse. Pinot Noir is an iconic grape variety of French vineyards and has likely been around longer than we thought. Each year, the region of Imathia in northern Greece welcomes spring beneath a breathtaking canopy of pink peach blossoms. The blooming orchards create a truly enchanting spectacle, drawing visitors primarily from across Greece, but increasingly from other parts of Europe as well. Nature and travel bloggers are also flocking to Veria to capture these striking scenes. I want the people in Holland and Belgium to know what an amazing spots there still are besides all the places that people already know. For example, Veria. I mean, more and more people get to know it. The Veria Tourism Club marks the occasion by organizing events among the blossoming trees, including photography workshops and cycling routes. Είναι μια εμπειρία που πρέπει να τη ζήσει κανείς και να τη δει μια φορά στη ζωή του. Γιατί πρόκειται για μια τεράστια έκταση, ένας κάμπος 170.000 στρέμματα που γίνεται όλος ροζ και αυτό είναι μια εμπειρία που πρέπει να τη δει κανείς μια φορά στη ζωή του. Thousands of visitors stroll through the peach orchards around Veria, while local farmers point out that this beautiful landscape is the result of considerable time and hard work. They also stress that these events play an important role in promoting their produce. Για να γίνει όλο αυτό εδώ χρειάζεται πολύς αγώνας. Έτσι, χρειάζεται πολύς αγώνας από εμάς τους αγρότες. Μας αρέσει που γίνεται αυτή η ωραία η εκδήλωση, αυτή η ωραία διαφήμιση για το ωραίο προϊόν αυτό που έχουμε. The celebrations have also given a notable boost to the tourism sector, with hotel staff reporting a clear rise in visitor numbers. Είμαι πλήρης στο ξενοδοχείο και καθημερινές και Σαββατοκύριακα. Ιδίως στα γκρουπ που ενδιαφέρονται για Σαββατοκύριακο πιο πολύ. Τις καθημερινές υπάρχουν άνθρωποι οικογενειάρχες με παιδιά που έρχονται και βλέπουν αυτό το φαινόμενο, που τους αρέσει πάρα πολύ. Είναι ομορφιά. Above all, visitors seem to be captivated by the beauty of nature and the vibrant colors. I came all the way from Germany to this fabulous event to have a look at the peach blossom, which I absolutely adore. You have to come because it's stunning and beautiful and heavenly. In the Veria region, peach trees typically bloom from mid-March to mid-April, covering an area of around 170,000 acres. Found in the famous wines of Champagne and the Côte d'Or, Pinot Noir is an iconic grape variety of French vineyards and has likely been around longer than we thought. A study mapping the genome of grape seeds found at various archaeological sites traced this fruit in the same genetic form to a trash bin dating from the 15th century. Ça veut dire que le XVe siècle, c'est un siècle célèbre pour la fin de la guerre de 100 ans, par exemple. C'est celui qui a vu la fin de Jeanne d'Arc. Et bien, donc, on peut imaginer finalement que Jeanne d'Arc a pu croiser les mêmes fruits de la vigne que ceux que l'on produit aujourd'hui. While it was indeed consumed, scientists do not know whether the inhabitants of Valenciennes in the 15th century consumed it as juice, wine or table grapes. Beyond the consumption habits of the French in the Middle Ages, the sequencing results primarily illustrate the use of agricultural methods identical to those of today. The reason Pinot Noir's DNA hasn't changed is that for 600 years, winemakers have propagated their wines through cuttings to preserve the variety's signature characteristics. On fait une grosse étude aussi en ce moment sur rechercher ces vieux cépages parce qu'en fait ça nous apporte, on va dire, énormément de choses sur le climat qui change, des cépages qui vont être aussi plus résistants. Et donc pour nous, on va dire que c'est quelque chose qu'on regarde énormément et sur lequel on travaille pour essayer de recréer toujours cette dynamique avec des cépages assez ancestraux. According to the study, evidence of various propagation techniques, such as cuttings, has been found in French grapes dating back to the Iron Age over 2,500 years ago, and evidence of the exchange of French grapes cutting has been found from Spain to the Middle East during the Roman period. A church in the village of Ropoto in Thessaly, central Greece, has become a tourist attraction for visitors eager to test their sense of balance.
This is because due to ground subsidence, the church shifted down the mountainside and now leans at a 17-degree angle, much steeper, for example, than the Leaning Tower of Pisa in Italy. Το βλέπαμε σε βιντεάκια, δεν το πιστεύαμε αυτό το πράγμα. Νομίζαμε ότι κάνουμε πλάκα, τελικά δεν κάνουμε πλάκα. Είναι αδιανόητο, η κλίση είναι τρομερή, σου φαίνει μια ζαλάδα. Άμα δεν το δείτε από κοντά, δεν μπορείτε να το καταλάβετε, αλήθεια. Ήταν απίστευτο το πώς κατεβαίνεις στα σκαλιά και ξεκινάς και νιώθεις την κλίση σιγά σιγά. Κάπου λίγο φοβάσαι, κάπου λες ότι εντάξει, το κάνω. Πήγα προς το κέντρο και πάλι έλεγα θα φύγω, θα πέσω. Πήγα από την απέναντι πλευρά, πήρα κλίση ολόκληρη. Είναι πολύ ιδιαίτερο το συναίσθημα αυτό που σου δίνει. Due to the subsidence in the village, the residents were forced to abandon it in 2012. A unique exhibition opens this Wednesday at the Orangerie in Paris. Some 50 works by Le Douanier Rousseau, including 18 from the Barnes Foundation in Philadelphia, are on display in an effort to pay tribute to a painter who was often mocked during his lifetime. The exhibition Henri Rousseau, The Ambition of Painting, highlights the career of a painter labeled as naive. C'est un peintre que l'on a très tôt considéré comme naïf. Les premiers critiques qui voient ses œuvres au Salon des Indépendants font référence à sa naïveté. C'est un peintre qui est surtout autodidacte, mais qui a bénéficié d'une éducation, même s'il n'a pas suivi de formation artistique. Le Douanier Rousseau, who began painting shortly before turning 50, found inspiration in illustrated books featuring wild animals and through visits to the Jardin des Plantes. To set himself apart from other artists, Henri Rousseau, who always wanted to make a living from his art, sought to diversify his genres and techniques. His style is particularly evident in his scenes of lush jungles populated by wild animals, such as the painting The Hungry Lion throws itself on the antelope. C'est une œuvre qui parle aux enfants parce qu'elle est très directe. Et je pense que aujourd'hui, plus que jamais, on verra dans ces œuvres leur force et leur modernité. Ça ressort du rêve, mais ça ressort aussi de quelque chose qui nous touche, j'allais dire, assez directement dans nos rêves, mais aussi dans nos angoisses. The exhibition will also feature the painting The Sleeping Gypsy on loan from MoMA in New York, one of his masterpieces, but also one of his most mysterious works. The world of Le Douanier Rousseau is on display until the 20th of July. Le travail de la restauration, c'est un travail assez complexe puisque ça nécessite à la fois évidemment une réflexion scientifique, c'est-à-dire quelle carte on va choisir de restaurer, et tout un travail, on va dire, technique, quelle technique de restauration on va mettre en œuvre. Le temps qu'on va passer à restaurer une carte dépend évidemment de son état, mais aussi de ce qu'on souhaite en faire. À la Renaissance, par exemple, la carte était un moyen d'anticiper le monde encore inconnu. Et l'imagination était un instrument de la connaissance. Donc on incitait en fait les explorateurs à aller voir des cartes à aller explorer en fait, des régions inconnues qu'on présentait sur les cartes de manière parfois farfelue et assumée comme telle. Oscar Wilde's book, The Picture of Dorian Gray, addresses an incredibly timely theme, the pursuit of youth, beauty and pleasure. That's why choreographer Piotr Jeznach decided to create his own interpretation of this literary classic.
Unusually, the only form of expression is a movement. Tutaj właśnie nie ma słów, tutaj widz siada, gasimy światło i każdy może odebrać to na swój sposób. My nie możemy powiedzieć widzowi, co ma poczuć. Uważam, że to jest właśnie piękne w tańcu. Takie trochę niedopowiedzenie. Pozostawienie widzowi jego myśli dla niego. The cohesion between the cast was clearly evident when the play was presented to the press. To są osoby bardzo znane w świecie tańca, ale ja znam te osoby. I to jest tak, że ja wiem, co one mają w duszy, wiem, jaki one reprezentują ruch, jaką one mają osobowość. I tak dobrane zostały osoby na te role solowe. The role of Dorian Gray is played by Szymon Pacholec, who admits the role has been his biggest challenge so far. Musiałem zapomnieć o niektórych swoich nawykach na co dzień. Raczej jestem serdeczny i życzliwy, pomocny, a tutaj musiałem przejść metamorfozę, no i być po prostu egoistą. The dancer was also full of praise for his collaboration with the choreographer. Jest bardzo dobrym mentorem, emocjonalnie, ruchowo, zaufał nam bardzo, jeśli chodzi o ruch. Też dawał nam, ja to nazywam sam jak uczę, jak tworzę choreografię, daję wam szablon. Zróbcie z nim jakąś plastyczną zmianę pod siebie. Kreujcie. Jak będzie źle, nie będzie mi to odpowiadało, poprowadzę inaczej, pokażę wam tą drogę. Ale dawał nam też pole do odkrywania tych emocji, żebyśmy mogli sami trochę jak gra w Simsy, że możemy sobie sami po prostu dobrać emocje. The picture of Dorian Gray is on at Teatr Roma in Warsaw.